Hello, everyone. Happy Sunday. Hope everyone's doing well. Let's go ahead and worship before we head into the word for today. This is Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is no one like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is no one like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. And my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. And nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Praise God. 让让被人是的，被红高给人高呢和我解释。
我们就这样。All right, welcome, church. Thank you for tuning in. I just want to thank Pastor Cha for giving me this opportunity to be up here and preach to you guys. And you know, it's a blessing to be here again. And it's been a while since I preached, but I'm very thankful for it. And so today, I would like to start us off with a word of prayer before we get into our topic. And so let's all bow our heads. Lord Father, I thank you for bringing us all here today. As we continue to know and learn more about you, Lord, that I ask that you continue to guide us, continue to watch over us in this specific time right now, Lord, that we're all going through, and continue to keep us all safe and continue to just be with us spiritually and give us the strength mentally and emotionally to keep going, Lord Father, in this weird time. And Lord Father, I thank you again. Amen. All right. So today I just want to talk about what does it mean to face our giants, and that'll be our topic for today. And one thing is that, like, when it comes to giants, a lot of times we think of things are scary, right? When it comes to giants, we think of Cyclops. We think of things that are like bigger than us in a way where we're afraid, like I said before. And when we think of giants, we think of Jack and the Beanstalks. If you guys seen that movie, we think of these creatures that will come and eat us and all these things. So we'll be talking about that today. And one thing I want to mention is that when it comes to facing giants, there's many things we can describe giants. There are many things that giants, the word giants can relate in a specific way. And so one thing is, if you guys don't know me, my name is Bong. I grew up in HBC, but right now I'm in community freedom right now. And one thing is that when I was growing up, I was also a big kid. I was also known as a giant myself.
And for those who know me for a long time, people always describe me as a giant. I remember I went to this party and not a drinking party, all right? It was just a party, a friendly, innocent party. Let's just call it a birthday party. So I went there, and my friend was with me. He had a dog, and so when we went there, the guy by the door, he's all like, "Hey, whoa, you gotta put that thing on a leash, all right?" And then my friend was like, "Oh, no, he's cool. His name is Bong. He's cool. He doesn't bite." And I'm like, whoa. I thought he was talking to the dog, not me. But the thing is, I was a big kid, and the guy kind of saw me as a threat. And when we look at giants, we see giants as a threat. When we see giants, it's something that we're afraid of, and when we see, we have to be on guard for. All right, so let's pause a little bit there, and let's get to the verse in the book of 1 Samuel, chapter 7, verse 47. All right, so let's read it together. So on verse 47 of 1 Samuel, chapter 17, it says, "All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands." So during this time, it was David who was talking to Goliath. And we all know the story of David and Goliath. In this story, apparently David, who fought Goliath during that time, he was the one who stated this to Goliath. And now if we imagine how things went, we can see that Goliath was described in the Bible as someone who was big, who was a masculine guy who served in battles for a very long time. And he was threatening the Israelites that whoever is brave enough to step forward so Goliath can and go one-on-one with him. And you know what? Guess who stepped up? It was David himself. And now let's talk about a little bit about David right here. So David, apparently we know that he was God's chosen. Out of all the other brothers that he had, he was chosen by God himself. And the thing is that him comparing to his older brothers, David was the youngest, and also he was known as not as masculine as his older brothers. I mean, if you think of a hero, you think that a hero will be big, strong, mighty, who have fought in battles many, many times before. But the thing is that when he came to David, David was the opposite of that. I mean, David was a young child during that time, and he was nothing but a shepherd who led his father's sheep. And a lot of people were confused by why David? Why all other brothers that he had, or the other people that lived in this world? Why David? Well, then one thing is that when it comes to God's choosing, God does not judge by how people look, but God judges by what's in the inside. So in 1 Samuel chapter 16, verse 7, it says, "But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Now that explains a lot. That when it comes to judging people, God does not look at the appearance of people. God does not judge by what we can do, what we are capable of physically doing, but he judges by what inside. And as you can see, David during that time, although he did not have the physical attributes, he did not have the things that are required in man's knowledge to do all these things, but yet he had that heart of loving God. He had that loyalty of serving God. And that's why God chose him. And now during this time when he was chosen, Goliath, who I mentioned before, was there during a war. He was threatening the Israelites during that time.
And even and with it's not it wasn't just Goliath. It was a whole army known as the Palestinians. And they were threatening the Israelites that if they do not battle each other or don't come forth and battle Goliath, they will take over and make the Israelites their slaves. And the thing was that when the Israelites were being threatened, they were afraid. But then I mentioned before, David stepped up. He was called to be there at that time to stand up against Goliath. And so during that time when that was happening, one thing is that David continued to go forth even though he was much, much weaker than Goliath. So apparently we see that Goliath compared to David, Goliath was this humongous guy and who was a veteran in war. And now let's look at Goliath's opponent, David. I mean, that guy was nothing but a shepherd. And he was young, probably scrawny, probably much, much smaller than Goliath. And now we look at those two, who do you think will win? I'm pretty sure we'll think that Goliath will win because us humans, when we judge others, we don't judge like God. The first thing we judge is the outer looks. And now if we were to compare those two, for sure, we'd think that Goliath will win. But what's funny is that when David stepped up to Goliath, the thing was that David showed no fear. And David stated this verse that what we just read earlier in 1 Samuel chapter 17 verse 47. He says, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands. So the thing was that one thing we need to realize that when David said that, what he meant was that even though he was there at the battle between him and Goliath, it was not a battle between David and Goliath. It was a battle between God and Goliath. You see that? So apparently David went there with confidence, saying that, Lord Father, I may be weaker, but with you by my side, I know I can do it, because this battle against him, it's not just between me and him. It's all on God. It's all you. And one thing is that one thing I want to mention in a verse this verse surprised me a lot, was that in 1 Samuel chapter 17 verse 48, it says, as the Palestinians moved closer to attack him, who was David, David ran quickly toward the battle line to meet Goliath. So as you can see, David did not hesitate. David just went in. Even he was going against someone who was way bigger than him, who had a bunch of armies behind his back, who was a veteran in the arts of war, David went straight ahead. In the end, guess what? I'm pretty sure we all know that David won. And now let's reflect that back to our own lives and what we paused at earlier, and what we were talking about giants. When we think of giants, we think of things that we're afraid of. We think of this one-eyed cyclops, or we think of all these things, but I gotta say, those don't exist, but the word giant itself do exist. In our daily struggles, we face giants all the time. In our daily lives, whenever we're out there doing our thing, we face giants all the time. Sometimes our own giants are things that keeps us down away from God. Sometimes our own giants are things that pleasure us. I mean, like I said before, giants can come in many different names. They can affect us in many different ways, and I'll name some. Sometimes giants can be sin. Sometimes giants can be temptations. Sometimes giants can be anger. Sometimes giants can be fear. As you can see, that when we come to face our own giants, we get intimidated by it.
we get struck down by it, and we're afraid to move. And if you can imagine what David was going through during that time when David saw Goliath, I'm pretty sure David was afraid. But even though he was afraid, he knew he had God with him. So due to that, you know for a fact that even though his flesh was afraid, his heart had courage, because as he mentioned before, that the fight between Goliath and him, it wasn't just a fight between them two. It was a fight between Goliath and God. And so when we come to face our giants, do we think like that? When it comes to facing our troubles, our fears, do we think like that? And also I mentioned before in 1 Samuel chapter 17 verse 48, as the Palestinians moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him, who was Goliath. Now when we face our giants, do we go head on, or do we kind of stutter? And the thing is that as human beings, it's a natural thing to be afraid of our own giants. It's scary. But one thing what David showed us in this chapter was that have courage. Even though our opponent, or even though our sin or opponent may be bigger than us, the thing is this: that when it comes to facing a giant, no giant is bigger than the God behind us. No matter how scary that giant may be, our God is bigger than the giant in front of us. No matter how useless or hopeless it seems with God, it's the opposite. Because when it comes to facing a giant, we can't face it alone. We know that. And if you try to face your giants alone, you will fail. And I'm pretty sure a lot of us experience that. Whether it's addiction, whether it's just temptations, we can't fight battles alone. But with God by our side, and with just that little faith, we can overcome our giants. I mean, one thing is that in the book of Samuel, 1 Samuel, King Saul was king that time, and he was afraid. And when David went to talk to King Saul had no hope in David because of who David was. And like I mentioned before, he was a shepherd. He was a boy. And King Saul said, oh my gosh, like how can this kid be chosen to defeat our enemy, who is 3 times bigger than us? How? And in 1 Samuel chapter 17, 34 through 37, it says, but David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When the lion or a bear came and carried off his sheep from the flock, I went after it, struck it, rescued the sheep from its mouth. And when it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. And you know what? When I read this verse, it got me through the heart. You see, David was protecting his sheep from predators. And when the predator got one of those sheep by the throat, David did not hesitate to go get that sheep back. And what he was trying to refer to is that David is like those sheep. David knows that if a predator or something bigger than him is to get him by the throat, he knows that God will step in and save him. And this can relate to us in many different ways. When we struggle with our own, in our daily lives, when we struggle just keeping up in life,
a lot of times we need to realize that we are like those flock of sheep. Sometimes these giants will come and get us, but then one thing we need to realize is that God is always there, and God, without hesitation, will save us. He will always be there for us. So when we face our giants, one thing I want you guys to remember is that God is always there. And we have to keep in our heart that no matter how big that giant may be, God is bigger than that giant. I mean, when you see a mountain or an ocean, remember that God's love and protection towards this world and towards his people is stronger and higher than the mountains and deeper than the ocean. We have to think like that. And you can see David thought like that. And when we come to face our giants, we need to realize that, it's not our battle alone with that giant. God is always involved. I mean, David mentioned that when it comes to facing his enemies, the fight is not just between David and his enemy, but it's a fight between God and his enemies. And we come to face our daily lives of struggles. We have to come to terms that it's not just a battle between us and our struggles and what we face, but we put all our strength in God. And so one thing is that when it comes to facing your giants, you have to put your trust in his perfection, in his power, and his resurrection, because Jesus is the only one that can get us through this. And he's the only one that can make us all free when it comes to facing our giants. So I ask you guys that, how are you guys facing your guys' giants today? How can you guys overcome your guys' giants today? And there's only one answer to that. And I pray that, and I hope that you guys have that answer. And so before I end this, I want to state one more thing, that when it comes to facing our problems, that let's not just use our own strength, but lay down all our strength and have that faith, have that courage, and let God do all the work. Because if we actually put in our own strength to fight against our giants, and like I mentioned before, we will fail. It is only through God and through Jesus that we can overcome the things that we struggle with. Let us pray. Lord Father, I thank you for being with us today. And as we continue to walk in this world and continue to just live, that I ask that you be with us and give us the courage that we need. And Lord Father, there are many things that we face in this world. Many giants that we face in this world. And a lot of times we get intimidated by it. And a lot of times we just feel like that we should give up. But Lord Father, I ask that you continue to be with us. Continue to give us the strength. Continue to give us the wisdom to beat what we're struggling with. To beat our own opponents and our enemies. And Lord Father, it is only through you and through Jesus that we can be saved from our own giants, Lord Father. Many times these giants come in different forms. Many times these giants come in pleasures that we think that we need. But Lord Father, it is only you that we need. And that you continue to give us what we need to defeat those giants, Lord. And Lord Father, I thank you for giving us another day to live. And I thank you for sending your Son to die for us. In your name, Lord Father, amen.
đồng xía để nu nói này để tôi cho mà bé cổng nu nói nu sẵn để nó thế một mình chỉ chặt tận họ chặt tận bé chân thì lúc xưa nó để ngờ bé cô chỉ xin truy bé chơi đó xí bé cô mua hỏi bé cởi tua ngờ đó này bé sai vào chỉ cho đủ ok họ thì ý để họ bé mua bé học English service thầu Hmong cho ông bé cho họ bé họ Hmong toàn để họ thầu Hmong bé cho bé Hmong bé sao cái này tôi cho bé còn ya có bé sai vào chỉ cho đủ ok chỉ ta nó sư bé cũng mua khỏi cho nhia vì để bé tôi chỉ tàu ok thì bé chỉ mua số nhia thì chỉ bé ở để cho nhia thế giờ này từ hôm mua nhia ở ba bé chừng rồi xa còn này xa này đó một check nè xa cái này xa mua đồ bé họ PO Box này Hmong Baptist Church PO Box EG Bay Tua O Fresno California Tua Bay Sha OG còn nói giờ bé học PO Box address ở giờ này cho cho computer sao tôi PayPal ở đây tao thế giờ này sao tôi PayPal nên để sao cái này sao tôi về HBC Fresno @gmail.com giờ hbcfresno@gmail.com ở giờ này cho cô để của chỉ mua check sao tôi thế của chỉ chơi xí computer nè cái này sao có bé tuần ca bên này này sao tôi ở tàu thế giờ này sao tôi thế này sao tôi bé cũ của sư phụ tôi bé mark tôi còn hiện tụ sai số cái gì chứ ở giờ này sao có bé tuần ca là cái này khu tôi cũ ấy cũng mà tuần ca của tôi phone number giờ gì bé o y xuân y chua nhiều y bé o y xuân y chua sao còn này bao của number yang chỉ ta nói xứ giờ bé ý cho chỉ cho từ nếu mua cái chọn nhẹ nếu mua cái tung chua có từ nên là sao cho cú thả nên cú tôi cho cú thả to nên sao cú cho bây giờ chưa lâu thả gọi là bán này đi chào nên cô hú tàu nên hú này tôi chưa lâu này là tôi là một tôi bán này mà tôi cho nên thả người này hú là tôi phòng này là mà cho nên mà tháo chuyện này là lúc phòng nên hú tôi là cú cú mà người cho nên thả tháo phát chuyện này nên lúc phòng ấy chỗ mua mình chỉ lưu cho tại đây nó xứ giờ vấn đề bé bí nó bé sẽ là bé cũng sẽ tháo phát chuyện cái và chú bé lần gì bé có chồng cơ tự dùng chấp lại cơ tuổi đôi đại sai số chỉ cho bé chơi và chú bé đồng xuyên hình cơ tụ lúc bé và chú lúc xưa giờ lúc xưa bé cũng tua nó chú cũng bố bé tua sau ok rồi bé chơi cơ cho bây giờ chỉ cho sai sư và chỉ thọ có ba có thời giờ vì nó có lưu hơi chỉ thôi đại bé cái chỉ cho bé trẻ có bé họ có mình tu mình nhọ có thì thái bé và chú bé trong xe hè ta nói sư và chú thọ có ba rồi mình giờ một cái cho lưu rồi có bé trẻ có một cái tàu có lớn tàu có lên nó có rồi bỏ qua hơi chỉ có cho cái lúa lọt phải chào hết chứ bây giờ chờ để bây thọ y bỏ trả nó lại số con tôi chứ amen yêu hồng này nó từ mua và cho lú xã có này thọ một đâu mà là trong y cái bây giờ Mark chapter 1 verse 32 Mark chapter 1 verse 32 sa cái này thua một lần đó ở bên nhẹ ok
mà nó có trong yên cái bên đó này hay đấy thầu nu bông khó ở yếu trồng du mua này cho tên này ở mua mò thế tên này ở châu đá tôi cho Giêsu nu nó có lúc tháp bể này yo Giêsu mua lúc hơi chỉ có yên cái mò có yên cái tổ cái người tổ chỉ cho để chuyên用bây sai ok mà còn nếu bị để thầu lớn mu bề lúc tuổi trẻ mu bề hợp với chúng ta lời đã cá lò rồi bề tàu ya Italy cái lúc trẻ cho ya cái bồi ya Johan nu nó để ya nu sao để nu là bề hợp với chúng so lấy nhà có một bề hợp với chúng ta lo để lấy lo bề tàu lúc trẻ lo cho bề tàu lúc trẻ bề tàu nhiệt tài cũng mua mò chỉ xin nên nửa món bờ Giêsu lo cho thì Giêsu lo bỏ và chú cho lu mở câu hai để Giêsu lo cho Giêsu lo bỏ để你知了ngờ tua bề tàu nhiệt tài cha你sợ thằng你sợ cái lo thì họ cam mó là chỉ đi tận rồi nè chỉ đi lo rồi bề tàu nhiệt tài chỉ đi lo sợ là ở chỗ mỏ rồi lấy nó là chi đó là Luca nếu cứ so đi ya để chỉ một ít khó giải mình chỉ Luca mà nếu cứ so thì thầu Giêsu lấy lo cho họ bề tàu lúc trẻ Giêsu lo bỏ bề tàu nhiệt tài đó để thầu Giêsu lo cho Giêsu bỏ ra Giêsu đó muốn đi tổ tệ thì Giêsu đã cho Giêsu đã rebuke nếu cho họ thua nó cho họ có thua nếu lo là thì Giêsu đã cha nếu sợ để bị tội nghiệp tai được lo ở chỗ mỏ rồi lớn nó rồi bên mới sai lo ở cha mà lo còn người ta Giêsu lo cho Giêsu tổ Giêsu cha nếu sợ sự đó là Luca ở đây Giêsu lo cho thì Giêsu lo tổ người ta Giêsu cha họ cao mỏ rồi cha nếu sợ trong này giờ cái bên mỗi người nhật có sai cái gì trong này người sợ là ít tu mà người ta chú sợ ít tu để người trở ta nhưng mà cha sợ thế rồi bé cứ xa thì họ nói thế rồi là chỉ bảo mình là sau chỉ có kế rồi但是我就做路易要学精你也只要收的有别么啥了马路高你就bỏ khỏi的耶稣你lo cho thì nó bỏ về tội nhà tài thì nếu một rất cái lú chua rồi về tội nhà tài thì你只lo多才对的只lo ba cha thì khó thì nhà tài trong rồi đó là耶稣một rất cái lú rất cái chua rồi về tội từ nhà tài đó thì Giêsu là ba đó là Luca này cứ bỏ đi đó là người tham mộ ít physician để thầu đó cho đó thì Luca cứ bỏ đi người mò hình bây giờ thì người ta cứ mò hình chỉ còn nó chưa có ông bảo nó chưa lại nên là mò thôi đi chứ cho nên nhà có bí chứ đó là bây giờ thì người ta tự mò đấy rồi người tự mò nhà hình rồi nếu bỏ đi Giêsu cho gì Giêsu để làm món chợ cái họ cam món nó lòng để ở bên nó này bên cái啥的ở cha
cá mỏ ở nhà ở chợ chỉ có chợ á đó họ tên nó giờ cá mỏ chứ nè giờ cá mỏ chứ giờ chợ nói nè chợ bây giờ sư phụ bây giờ lo bây giờ thọ phải chịu đâu bây giờ chỉ cho em mua mỏ bây giờ thọ chứ có phải chịu 8 cái钟chứ bây giờ chỉ chợ ấy em cho Giêsu chợ Giêsu chợ họ cá mỏ họ khâu thua nữa ở đây rồi giờ bây mới sai lọ bây chỉ cho cá sao cho họ để họ mỏ nó ni lọ để họ tự lọ họ mỏ nó bây giờ ni chưa là nhỏ ấy nữa cơ nữa xí để sự họ mỏ nó y lọ để ít họ cho tự lọ giờ bây giờ bỏ họ yêu luôn này mà yêu kẻ mình giờ này mua vào chỉ cho được sao cái này thòng đâu yêu trong on cái im cho cái xa yêu trong on cái im cho cái xa còn nó thôi tự nhung lo anh người lo ốp hệ ý hiểu yêu đó họ vào chỉ cho chạy tự nhung yêu vào chỉ cái gì thà vậy vào chỉ cho chạy đâu tự nhung là chỉ chọn yêu luôn này cái tờ sẽ yêu bỏ đi rồi đã cái chợ và chữ còn nó có cái món nó chỉ là để nữ là cơ nữ chứ ý là để bỏ để是真用做了好yêu luôn này nó ôi yên người yêu người cái tờ món chỉ sợ lử chỉ món họ cái món nó chỉ nhung yêu tôi là ôi bây giờ bỏ hẳn đó họ yêu luôn này bây giờ bỏ thì chỉ nhung ye cho cái món đó tao họ tin hành đối chế chỉ nhung ye cho tao chỉ ta nên là sự bây giờ bỏ cái thọ anh ấy vào cái bông cái chậu ở đây đó cái chúng mua cái món cái chúng mua món gừng tao cái đó và chữ phồng là tên cái là người tin hành tên mua lọ rồi tao lúc xưa ấy Giêsu lo cho được bé tao nhẹ tay ấy Luca sai số ấy Luca bỏ ấy thế còn nó chủ yếu là nên là món nữaแต่是anh thấy được ôi cơ rồi bé tao nhẹ tay ấy Giêsu lo cho ấy Giêsu đấy là chờ ấy Giêsu đấy là hai chờ rồi có cái món có thua rồi còn nữ chỉ đi tở mù ấy Giêsu trở ta thì Giêsu mà cha tu nè mẹ tôi nè tài sợ ấy lo ấy nè tên mà đi rong tôi chưa để ấy mà rong á Giêsu hai tài cái gì Giêsu cha vậy nè tôi rong là nè tôi đã cắm một giò đã cắm lò nè tôi giò tôi đã qua chuyện đã cắm gì đã cắm rồi nè tôi đã cắm kiến nụ ý à đi nè nụ kiến rồi họ nói với họ có mong rằng cho Jane bé tu chữ người ấy tu chữ muốn cho cái lưu hình ý là đi mà có hay người ấy tu chữ lưu bé hình người lưu xe cho nó bé但是chỉ ta nên đó ý là đi lưu cả có hay bé tu chữ người ấy tu chữ rằng ấy tôi chỉ mua lúc hơi chỉ ấy đi thái độ bé lúc hơi chỉ ấy yo để
cái phải cái cho nhẹ cái cao mò kênh nếu mà lui hơi chỉ mới thôi chế tạo mù khó bé đã khai rong rồi chừng có bề rong xía để thế có tôi chữ tôi chạy xem một cái lúa rồi có tôi chữ nếu tôi chỉ bỏ chạy à mà tôi hơi chỉ khó tổ có rong giờ bây giờ và chữ tôi mới nhung bề rong xía cho nó ý hay coi rong hình được bé bé ở chủ khờ chỉ nó mù cô hai tiền tỏ khăn đó thọ nú bóng là rồi cho lấy tê tin nền tổ rồi Giêsu khó tiền đã cô rong giờ bé mới sai lầm Giêsu cho họเลยมันเราเห็นนู้นได้ยังนู้ชอเลยนู้สับไปต่อนะได้ยังนู้เลย还能意思也ชอเลย但是นู้帮เกียร์这里เลย在意思ยัง做购买的เลย去补我好เลยนู้สับไปต่อ但是要努帮给了那点，要努钱了，这头也从努了给，就能百姓，叫了叫能摸摸，对，就家多了耶稣靠，我去做路一海一点，那多半个整个好被道路接，就但那是耶稣顾靠了。khó trong lên trong tủ đĩa đầu lên trả tờ bé mới sai lọ bé lưu tế chờ nó tế nó giờ y lưu mù mò cho lý thôi ai đây y vào cái bóng cái lọ là cam mò là trầu bây giờ người nói trâu tin này chuyên用bông sống đủ lọ rồi nhỏ họ tê nó cả tê một trong tụ rồi chụp đi phê Giêsu yêu lọ sai đời bao rồi chuyên用nó rồi chụp đi phê nó đi bao tôi từ bỏ Giêsu lấy để tụ nó bê bao nữa tụ nó bê bao nếu vào chữ tụ tin là tu của nông này bê bao giờ nhiều người cho chụp li phê bao Giêsu yêu nó từ nè bao Giêsu yêu nó từ lỡ tới giờ tôi tự trả vào chữ và chịu mua lợi tiết lò đạo hồ nó bây giờ tôi tin là người bông cái chậu bây bộ bao cái để ý sự giờ và chịu lên tu chuyên用từ bao bây tin này phải trong ít cả lành bé hai tụ nó liệt lấy giảแต่ชีวิตน้องbé bây giờ nè bộ bao Giêsu xa cả nè bao tụ chạy sinh xa cả nè bao nè tụ chữ và chỉ cho lối hại Giêsu khó trong lần rong đĩa tàu đủ chụp li phê tiệt tờ Giêsu chụp bút là hai lù li chụp li tiệt tờ nhưng hai thì gọi là ô li nhưng hai sư ý giả li tụi chính là người bây giờ có sai ta ý ô luôn thì ta là nó
thầu thầu nữ bỏ thân cái Giêsu sư nữ hai kia ôi cha có tốt tờ trả bé bé đi chỉ tốt bé đi chỉ tờ trả coi họ tu lo tờ trả bé ấy Giêsu chỉ buôn hành ấy Giêsu tiên này cần đó chụp phải là tận tận nói cái gì à một trong những cái tù ấy là tôi cho ngày Giêsu để Giêsu ở chỗ tiên là tận chỉ buôn là hay luôn đó họ là hay chỉ là đa diện cho chuyện cái điều lỡ hai điều ở một cái chuyện để chụp hình ảnh để xí và chỉ cho lỡ hai để lỡ lỡ hai điều đa diện sự có chia sẻ rồi lỡ có yêu chuyện lỡ cái ô lấy tuổi trong là ba yêu để xí và chỉ cho lỡ hai no lấy tuổi phải là hai chỉ trong lỡ chuyên gì à có yêu bông cái chậu em lấy để mua tôi yêu lấy để cả tôi lo yêu lấy để ý hiểu rồi yêu Giêsu yêu bông tôi Giêsu tiếc là tại chỉ muốn là hai người rồi chừng béo chỉ chừng pha thì tiệt tê nó nếu mua chưa nhiều nếu mua tê chụp đi phải đi nó tiệt thọ Giêsu nhỏ cũng mua tiệt ta chỉ nó cũng mua tiệt giá dẫn đây cũng mua thì giá thế chưa thọ Giêsu ta cá lò có tiệt tê này Giêsu tê mua là cơ ở xứ là chỉ anh chỉ tao lò thì ai thằng mua nhỏ bây giờ chừng bây giờ tiếng phải bây giờ chủ ba bây giờ ba bây giờ king有么都需要诶我就试过讲东巴多个的 king 我头诶我就试过的头脑的有钱个被全红白的对鸟好反正呢头从一次就不一就落了被人逮落了电脑出事被做 king 个我就等把被逮bỏ nó落了我就摸被抓好 Fresno nó có một đứa họ phía bắp rồi hải ninh nhỏ họ Fresno ba被海宁Hmong cho ai chịu bao ấy để cho bố cái chạy có bây giờ nó tăng chi rồi lại giờ từ lúc mua kinh đi chả là hải cho bây giờ kinh go bây giờ ôi à Giêsu sợ chân em muốn sai sai mua đi chả là mua tôi đi chả bây giờ sợ chân cho kinh go我就摸我去走路还看去被你老师他们就放工忙了被整lúc xưa nói giờ lúc xưa ấy bé cứ cho tụi cá mỏ coronavirus bé cứ bao tụi cá mỏ nó bé cứ đã chơi để tới giờ nhỏ ấy nữa bé chỉ tính phải này thì cho ấy chỉ cơ sự但是我就做路易海面好出息诶的有的对cá mỏ ấy cho ấy thông tế theo nó để ye mua chỉ nhung nhung đọc cá ấy thơ ấy khí cho nó ấy để theo để cho lọ nó cho theo bé bự chuyện để có bên ba để cá mỏ nó ấy chỉ nhung nhung tụ
bi nè tụ thi nè tụ oa đâu sợ đợi ấy tên mồm mò chỉ ta nó xứ béo chúng ba béo chúng cho kinh cầu để do bé bao đi chào và chủ yếu là bé chọn những đặc sắc và chủ yếu chỉ là bé chọn thôi nhưng ba bé tặng nhưng mà chỉ bé sao có bé cho chú chúa lúc chờ nó có nên cho cái tháo và chú cho cái nhảy và chú cho lù cho cái sai và chú cho lù cờ và chú cho lù có chúa khó một đâu đó giá vấn đề còn nếu cho bông cá thì chỉ cần những chúa không một giá vấn đề sao cái này mua và chú cho lù nó nọ là cờ chơi này lúc đó rồi cái đấy yếm mua để giả để sao chú bì ở bên chú bộ nửa cờ nửa đi chả bên chú bao thì bên tu chú bên tu trở sinh Giêsu thì để bỏ nửa bao có bên trên chia sẻ đó họ nửa nửa tu lưu bên nửa tu đi thái bên nửa tu ba bên chúng mà đủ lý nó sẽ bên sẽ là cũng sẽ tháo chưa cái và chú bây giờ cái trò cái tu rong cái tu lưu cái trò mình tu mình nhua cái tu đi thái bên trong số tu và chú lưu sửa nó bên trong số tu lưu tê nó cũng trò có cam mỏ nó bên cũng chú bao ấy tiền ở nhà nữa sợ lo bỏ đi nó ở nhà nữa mua chỉnh bỏ đi nó dù tôi chỉ tụi mua mỏ cầm giá đi hơn từ cả to đồ hậu yêu và chú ta chỉ biết chia sẻ để cái biết được chú cái tôi chờ biết đi cái tôi đi thái bé cái tôi muốn cho xe rồi bé bé là ít tuổi ít chịu bông giờ có chịu bu và chú bé chia sẻ rồi được có bé luôn này nhớ tới có tiền và chú ở chỗ có được ba món chuyện nó rồi bé bây chừng rồi cỡ rồi sai cái cho lù cho chúng có và chú để có lù bé hiện vào đi chả và chú bé ở chỗ ya bé thọ ý bộ trả nó lại sự con tôi chú amen nếu nó bé sau nó sư bé ở chỗ rồi người bây chừng để nên là muốn nên lúc xưa tôi cũng người tôi cũng ở bên người nó phải chịu cho đủ mình chỉ nói thế bên mà đi đặt cái suy nghĩ là thì ở chỗ ya mà suy nghĩ rồi nè bye.